विजय पर्व गणतंत्र है, नव भारत की नव पहचान। कोटि कोटि जनता ने पाया अपना निर्मित नया विधान। हुए सभी हम भारतवासी अपनी किस्मत के निर्माता। अंग्रेजों के काले नियमों से मुक्त हुआ हमारी भारत माता। Hello everyone. I, Clarka, feel myself privileged to speak on Republic Day. The Constitution was adopted by Indian Constituent Assembly on 26th November 1949 and 26th January was chosen as a day of the Republic Day as on the same day in 1930 when the Declaration of Indian Independence Act was proclaimed by Indian National Congress or INC. India is commemorating its 74th Republic Day today on 26th January 2023. In honor to the Constitution, which took effect on January 26, 1950. And there is always tremendous excitement throughout the nation, in every schools, colleges, public and private institution. The biggest Ganatantra Divas takes place at Rajpath before the President of India. On this day, ceremonial parades take place to pay tribute to the unity and diversity and rich culture of the nation. The grandiose showcase the cultural heritage of our mother. But beyond all this, the Constitution declares that India is a socialist, secular, democratic republic. It assures the citizens of justice, equality, fraternity, and liberty. It also reminds us of our rights and duties. I hope that no matter who we are, how rich or poor, we continue to respect the basic principles and values that is given to us by the Constitution. Although we have seen a lot of economic improvements and success in our country, we still have to undergo a lot of hurdles in our path, such as poverty, unemployment, pollution, and in last 3 years, the COVID. It is our duty as citizens to contribute to the problem solving. Let us take up a pledge to make a better India. Let us remind ourselves, Abdul Ghaffar Peer Ali hum वंशज खुदी राम के, गंगाधर तिलक भगत सिंह बिपिन पाल हम चले बिपिन पाल के। है गर्व हमें इसी बात पे। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू। নমস্কার, আমি রেহানা খাতুন। আজ 26শে জানুয়ারি রিপাবলিক ডে বা প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ ভারত এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে জনগণের সর্বেসর্বা। এই দিনটিকে আবার ভারতের সংবিধানের জন্মদিনও বলা হয়, কারণ 1950 সালের 26শে জানুয়ারি সংবিধান কার্যকারী হয় এবং সংবিধান অনুযায়ী ভারত সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি পায়। আমরা প্রত্যেকেই জানি 1950 সালের 26শে জানুয়ারি সংবিধান কার্যকারী হয়। তাই 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, জাতীয় ছুটির দিন, ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি। 26শে জানুয়ারি কেন এই 26শে জানুয়ারি সংবিধান কার্য করা হলো? কেন অন্য কোনো দিন নয় জানেন কি? কারণ ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় 1949 সালের 26শে নভেম্বর, কিন্তু তা কার্যকর করা হয় পরের বছর 26শে জানুয়ারি। সর্বোপরি প্রশ্ন ওঠে যে দিনটির বিশেষত্ব কি? এই দিনটি ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। চলুন আরো একটি ইতিহাসে যাওয়া যাক। 1928 সালে ইংরেজ সরকারের সামনে ভারতীয় সংবিধান তৈরি সম্পর্কিত নেহেরু রিপোর্ট পেশ করা হয়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো মতামত দেয়নি। এর ফলে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। চরমপন্থী নেতারা ভারতকে রিপাবলিক হিসাবে দাবি করে, অপরদিকে নরমপন্থী নেতারা তখনও ডমিনিয়ন মতে আস্থা রাখে। কিন্তু
আগামী এক বছরেও ব্রিটিশ সরকার নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে আশাবাদী কোনো মত প্রকাশ করেনি। নরমপন্থী নেতাদের ধৈর্যচ্যুত হয় এবং 1929 সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এই লাহোর অধিবেশনে ডমিনিয়নের ধারণা ভেঙে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব তোলা হয়। পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের শাসনভার শুধুমাত্র ভারতীয়দের হাতেই থাকবে, বিদেশি কোনো শক্তি তাতে নাক গলাবে না। এই অধিবেশন ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা থেকে একটি। এই অধিবেশন চলাকালীন মধ্যরাতে লাভিং নদীর তীরে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং এই অধিবেশনে আরও ঘোষণা করা হয় আগামী মাসের শেষ রবিবার স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হবে। আগামী মাস অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবারটি পড়েছিল 26শে জানুয়ারি। সেই থেকে অর্থাৎ 1930 সাল থেকে 1947 সাল অবধি 26শে জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। 1947 সালে স্বাধীনতা কোন দিনে হবে সেটি নির্ধারণ করার ক্ষমতা ভারতীয় নেতাদের ছিল না। তাই 1949 সালের 26শে নভেম্বর সংবিধান যখন রচিত হয় তখন 26শে জানুয়ারি দিনটির গরিমাকে সম্মান জানাতে 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে সংবিধান কার্যকারী করা হয় ও প্রকৃত অর্থে ভারত প্রজাতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে আমার তরফ থেকে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জন্য রইল আন্তরিক সম্মান ও শুভেচ্ছা। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস। Greetings to everyone in attendance on this auspicious day. We are all gathered here to commemorate our nation's 72nd Republic Day today. It is my duty and honor to speak on Republic Day. Every year on January 26, India celebrates Republic Day, which has a special place in Indian history. Every year, we celebrate the national event with great joy, happiness, and pride in order to make it memorable. As we all know, the Indian Constitution took effect on January 26, 1950, and ever since, the Indian people have celebrated that day as our nation's Republic Day. Although India gained independence on August 15, 1947, there was no national constitution at the time. But after much deliberation and thought, a committee led by Dr. B.R. Ambedkar presented a draft of the Indian Constitution, which was adopted on November 26, 1949 and took effect on January 26, 1950. I just want to quickly share a few interesting facts about the Indian Constitution. We know that the Indian Constitution, which has 444 articles divided into 22 parts, 12 schedules, 180 amendments, and 1,46,385 words in its English language version, is the longest written constitution of any sovereign state in the world. The Assembly received a draft constitution from the committee in November 1947. But it took more than 2 months for it to receive the finishing touches amid discussions and amendments. The process was finally finished on November 26, 1949, when the Constitution was approved by the Constituent Assembly. Prem Bihari Narayan Raista was the calligrapher who created the work in the book. It was published by Dehradun, photolithographed at the Survey of India office and illuminated by Nandalal Bose and other artists. It is still kept in helium-filled cases in the Parliament Building's library. Additionally, the Indian Constitution declares 9 fundamental rights to be everyone's fundamental human rights. I'd like to conclude by stating that India is a democratic nation.
People who live in democracies have the opportunity to choose who will lead their nation. Even though there has been significant progress to date, there are still some issues that need to be addressed, such as pollution, poverty, unemployment, etc. One thing we can all do is make promise to one another that we will improve as people so that we can all help to solve these issues and improve our country. I'm grateful. Jai Hind.